Pues nada, realmente espero dar un buen espectáculo, hacer una pelea que le gusta al público, que para eso peleamos y nada, ese espectáculo, así que espero divertiros y que lo paséis bien. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη γιορτή, είναι η Ολυμπιάδα του kickboxing, τα προκριματικά και όλοι οι αθλητές θα κατέβουν στο top της φόρμας τους. He thinks that this is a very big organization, is like the Olympics of kickboxing, and the most famous and the most important fighters will take place in this organization in K1. Είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είμαι σε top φόρμα και ανυπομονώ να δώσω έναν πολύ καλό και σκληρό αγώνα. He's in a very good condition. He's very anxious to show a very good fight. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλό νέο να γίνεται στην Ευρώπη κάτι τόσο μεγάλο. Θεωρώ ότι είναι πολύ τυχεροί όλοι οι φίλαθλοι της Ισπανίας και πιστεύω θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δουν όλοι αυτό το πράγμα από κοντά. He thinks that it is very important that it is organized here in Spain, in Europe. The people are very lucky that they will have the chance to see such an organization like K1. I think it's great that K1 reborn, and I think a lot of fighters will be happy for it because there's some work to do. And yeah, I'm very confident that I'm one of the competitors that can achieve the championship. So I will do my best Sunday and try to reach in the final 8. Yeah, I think it's a new concept of K1 to conquer all the world and to do some events elsewhere than Japan. I think it's a very good thing for all over the world, for all the people, for all the fighters. And yeah, we have to wait. We have to wait how it will go. But I think it's very nice to be in Spain. It's my holiday land, my vacation land. So I think it will be great. Yeah. Bueno, pues aquí estamos al K1 con Micro Crocop y vamos a hacer una pelea bastante que ha llamado bastante expectación y esperemos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Hombre, la idea es ganar, ¿no? Pero se hará lo que se puede, ¿no? Micro Crocop es un tío con bastante experiencia, muchos combates y bueno, se hará lo que pueda, ¿no?